Yeah, hello. Do you guys able to hear me? Yeah, we can hear you. Is it Praveen Garu there? Praveen, Agriculture Officer Praveen Garu. Can you do favor, Vinay, Yeah. can you join everyone so that I can focus on? Yeah, sure. Yeah, Praveen Garu there. Okay, I can unmute him. I think. Let me ask to unmute. Okay, Praveen Garu, can you unmute yourself? You can't. Okay, let me do it. Arun, are you there? Yeah. Now it is unmuted. Yeah, I'm here. Yeah, I think Praveen Garu is good now. Is good, right? Yeah. Okay. Yeah, everyone is good. Okay. And Anand Garu, are you there? Yes, Janardhan, I'm here. Okay. Let me thank you, Vinay. Let me put my PowerPoint in here. Vinay is a organic farming co-chair, and Anand Bukka is basically he's a chairperson. Can you guys do a favor, Arun or Vinay? Can you add all these people so that I can? I'm taking care of the admin most of them. Okay. Yeah. So You can go ahead. Okay. So. Okay. So Anand Bukka is a chairperson for organic farming. And myself, this is Janardhan Panela. I'm the Greater Atlanta Telangana Society president. And also Srini Parsa is the chairperson. And this is the third year we are conducting this session. 3 years నుంచి మనం కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం ఈ సెషన్ ని. బేసికల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ యుఎస్ లో కూడా చాలా వరకు we have a lot of space in backyard. సో అందుకొరకని అందరూ కూడా ఏంటంటే ప్రకృతిని ప్రేమిస్తేనే ప్రకృతికి ఎవరైతే దగ్గరగా ఉంటారో whoever the people is connected to closer to the nature always they feel happy అంటే సంతోషంగా కూడా ఉంటారు లైఫ్ లో. అండ్ అందులో ఎస్పెషల్లీ when you grow your fresh vegetables దాంతో కూడా హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ప్రకృతి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎర్త్. సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆల్వేస్ గోస్ టుగెదర్. సో దాని కొరకనే we started this program and thank you Praveen Garu and you've been very instrumental to this program. Last 3 years you've been conducting, and also with me we have executive committee and also board of director also joined. And this is a little bit about GATES. GATES basically 15 to 20 years నుంచి ఇక్కడ గ్రేటర్ అట్లాంటా తెలంగాణ సొసైటీ 20 years నుంచి సర్వీసెస్ ఇస్తా ఉంది and is providing the services in entire Georgia state. And if you look at we have advisory board and also we have an executive committee and also we have directors and also we have a chairs and co-chairs. And these are the activities as per the history. When you look at the history, this organization was established in 2008 by late Gavasathana Reddy Garu, and also later on in 2015 in March 14th, this organization was renamed as a Greater Atlanta Telangana Society by Dr. Venkat Veeraneni Garu and Dr. Srini Gangasani Garu. And here is our team, 2023 team, myself and all the executive committee and also board of directors. And also we have advisory team, 15 members of advisory team we have. And also we have chairs, co-chairs. So we have a chairs and co-chairs too. These are all the chairs, co-chairs we have. And also these are the programs basically we conduct. Can you guys admit all these people? Yeah. So Yeah, I'm doing. Thank you. So these are the programs, every year we conduct health, taxation, organic farming, step challenge, health sessions, trust and estate planning, also blood drive, and also life insurance and yoga adapted to the road, and also food drive, and also serving breakfast to the police department. And my goal is basically we want to connect with local administrators, ikkada unnatuvanti local government officials. So basically we want to connect with them so that Americans and Indians, we are not, far. And also basically we want to connect the gap, whatever the gap the Americans and Indians they have. We want to build that gap between Indians and Americans. దాంతో ఏంటంటే ఒకరికొకరు అసూయ ద్వేషాలు లేకుండా వాళ్ళతో పాటు మేము కూడా సంఘటితమై బేసికలీ we want to do the programs together. So అందుకొరకని we providing the breakfast to the police department. And also we conducted the kids talent show.
And also these are the programs, youth enrichment activities, and also we are planning to distribute the elementary schools, books to elementary schools and libraries in Telangana. And also we are planning to conduct essay sessions to college students, scholarships to merit students in India and also US. And also we are planning to provide infrastructure to public schools. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ స్కూల్స్లలో కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడానికి కూడా ప్లాన్ చేస్తా ఉన్నాము. అదే కాకుండా వీ హ్యావ్ ఎ మేజర్ బిగ్ ఈవెంట్స్. తెలంగాణ కల్చరల్ డే, బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ June 10th, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే అండ్ తెలంగాణ కల్చరల్ డే. అండ్ June 10th జార్జియా గ్యాస్ అవుత్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో చేస్తా ఉన్నాము. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వనభోజనాల ప్రోగ్రామ్ ఆన్ August 19th. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ బతుకమ్మ celebrations on October 22nd. So these are the major events conducted by the GATES. And these are the programs. And atlane food drive ikkada unnatvanti basically ga chaala mandi America anukuntaru dhanika desham ani, ikkada kuda chaala variki pedarikamtho almutunnatvanti vaallu kuda untaru. So vallaki mem ikkada shelters ki plus ikkada food banks untayi. So akkada every week and every couple of weeks ellesi memo $300 worth of food items anni kuda mem vallaki andajesta untamu. So this is the food drive program. And also we did the Martin Luther King Jr. Day, and also we do the health sessions, estate planning. Ikkada entante insurance, everybody need to have an insurance, especially we never knows what's going to happen in our life. Kabatti life insurance and also will and trust kuda undalani cheppesi itlanti programs kuda chestha untamu. And taxation. So India taxation and ikkada unnatvanti vallaku kuda taxation మీద sessions kuda conduct cheyadam jarigindi. Atlane అండర్స్టాండింగ్ ద యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ పిల్లలకు కూడా ఏ విధమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనే దాని మీద కాలేజెస్లలో ఆ సెషన్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ టాలెంట్ షో, బేసికలీ ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ ఎన్ ఎ టాలెంట్. సో వీ గివెన్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు ఈచ్ చైల్డ్, like especially from 5th grade to high school students, and they came forward and they show their talent. And also we did the immigration session. In the country law, everybody came on certain visas, they have a lot of issues, and this session was conducted by Kavita Akula garu. She's a founding and managing attorney. And now our program is the organic and farming session. One second. And also one second please. One second please. Yeah, I think do you guys able to hear me? Yeah. Okay, so I think some reason the PowerPoint is stuck. One second. One more time I will. Yeah, basically this session is mostly which crop to choose, land preparation for farming, which fertilizer to use, irrigation design for the backyard. Yeah. The last slide, Vinay. This is our June 10th event, Telangana Cultural Day. So Chandrabosu garu is the chief guest, and also we have folk singers, and also we have movie singers are coming up, and also local dance academies, they are going to perform. And also whoever living in Georgia, if you have any questions or concern, please reach us. We have a Facebook page, and also we have a website, gatesusa.org, and also we have a YouTube channel. And also membership is basically it's a $50 for lifetime, and we have a lot of benefits for the members. So if you're not a member, please contact any one of us. We will also provide the membership form in the chat. Okay. So this is from the GATES. Vinay, please go ahead and introduce the speakers. From there, they will take it this session. Thank you, guys. Thank you, guys, for joining in this session. Thank you. Yeah. So basically, this session is mainly on which crop to choose, land preparation for the farming, and which fertilizer to use, like irrigation design for the background, like leveling in your background, better seed selections. So for this, we have like Anand from US, and Praveen Mangalapu, he is from India. He is the agriculture officer. So if you have any questions related to farming, they can help you out for this session. Please go ahead, Anand. Good morning, all. I see a hand raised. GSP, what is the question, sir, before starting?
I think ask to unmute. Okay. I think Anandan, I think let's do this. If Praveen Garu is going to be share his PowerPoint, then once he's done, I think we are going to take the questions. Okay, that's perfect. Yeah. So I would like to. Or before that, if you want to share something, please go ahead. Yeah. No, let Praveen complete. Then I will have a small this one. Then it can be followed by question answers. Is this the structure, Janardhan? Or Yeah, I think Praveen Garu is going to present, and after that, I think you're going to be share your experience and also about the farming. Then from there, I think we're going to take the questions. Okay. Anand garu, ikkada basically US related farming, whatever issues, you can proceed on that. So he can give, Praveen Garu will give overview on the farming basically. Yeah. Praveen Garu, are you trying to open your PowerPoint? Praveen Garu, are you there? Is Praveen Garu on mute or? Praveen screen. That's his screen, right? Yeah. Okay. But he's on mute. Actually. Yeah, he's some reason asked to unmute. Yeah, now unmuted. Okay, good. So you are comfortable to open the PowerPoint, right, Praveen Garu? I'm trying for this unmuting, sir. Now Yeah. it's done. Okay. Or if you want, I can open the PowerPoint. I can share from here. Yeah, please share that one. Give me access, please. Okay. I think you have an access, right? You do not have an access? I think we can see we can see your desktop. Or otherwise, I can share from here. No, I'm open. Yeah, he's asking to share and give the access. That's what. Okay. I think you got an access, right? Yeah. Is it clear? No. Yeah. Is it clear? Yes. You can everything is clear. You can put in a PowerPoint mode, PPT mode, and then you can go from there. Yep, we're good to go. Voice is clear? Yes. Yeah. Thank you so much, Andy, for this giving this wonderful opportunity. Especially a very good morning to all the USA GATES community, and also good evening for Indian farming community and my well-wishers. My name is Praveen Kumar. I'm working as a agriculture officer and also regional manager at Telangana State Agriculture Industrial Development Corporation. Please welcome to this webinar regarding indoor farming and backyard farming. It is very wonderful session, I think, and also from my side, I'm really, it is very good opportunity for me. This is, I think, third year. This GATES community, they have given good opportunity for me to explain, to discuss, to interact with indoor and backyard farming lovers. So let us see what is the scenario, and let us go for this subject. Actually, before starting our subject, we all know that what is the main intention of this backyard farming and indoor farming. We all know that recently we gone through this COVID pandemic. Many people I observed at India and also abroad, lot of people having lot of money, but they don't have good health actually. So డబ్బులు ఎంతమందికి ఉన్నా కానీ హెల్త్ ఉండకపోతే అంతా ఊటిదే అన్నది ఈ కోవిడ్ అనేది నిరూపించింది. కాబట్టి సో మన లైఫ్లో డబ్బులు ఒకటే కాదు, హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకు నిరూపించింది. సో ఈ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా
ఈ బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ గురించి, టెరాస్ గార్డెనింగ్ గురించి, ఇండోర్ ఫార్మింగ్ గురించి దే ఆర్ సర్చింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో గేట్స్ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి బిజీ షెడ్యూల్లో ఇన్ని గానం మనకి ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అంటే అందరికీ ఇస్తూ, ఈవెన్ దో వాళ్ళు ఇండియా నుండి అబ్రాడ్కి వెళ్ళి కూడా వాళ్ళ మనసంతా కూడా ఇండియాలో ఉన్నదన్నట్టుగా మాకు క్లియర్గా కనపడుతుందండి. ఎందుకంటే మీరు చేసేటువంటి క్లియర్గా మీరు ఒక కొటేషన్, దాంట్లో మీ కొటేషన్లో ఉంది సర్వీస్ అండ్ కల్చర్. సో సర్వీస్ అండ్ కల్చర్ మీరు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో క్లియర్గా మాకు అక్కడ అర్థమవుతా ఉంది. సో మీరు చేసేటువంటి ఈ యాక్టివిటీస్ మన ఇండియన్ ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ కానీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఎవరు కూడా మర్చిపోరండి. రియల్లీ అప్రిషియబుల్ అండి. నా తరపు నుండి ధన్యవాదాలు. అందరి తరపు నుండి ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ నుండి ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పైన ఒక ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. పర్సనల్ అందరు కూడా గేట్స్ టీమ్ అందరు కూడా, ప్రెసిడెంట్, జనరల్ సెక్రటరీ, క్యాషియర్స్ అందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. Praveen garu, sorry to interrupt you. If you try to increase your volume, is that the volume is the maximum? Somebody is showing the concern that your volume is low. Try to increase the volume as much as you can. So I think we're good. okay, right. Let us see this first picture. This is from my garden, my farm. Actually, I have prepared. This is for especially for urban farming and also backyard farming. Kindly observe this one. This is an area of 1 gunta, means 121 square yards. I have prepared this 1 gunta, 121 square yards for a people of family members having 5 to 7 members. They have to consume all leafy vegetables and also vegetables and also creepers for this side and also tubers. So the concept is ఒక్క గుంటలో సంవత్సర కాలానికి సంబంధించినటువంటి 365 రోజులు కూడా మన హెల్త్ కు కావాల్సినటువంటి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో లీఫీ వెజిటేబుల్స్, క్రీపర్స్ మరియు ట్యూబర్స్ అన్ని కూడా ఇంటికి కావాల్సినటువంటి అన్ని కూరగాయలు కూడా మనం 365 రోజులు ఎలా పండించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో స్ఫూర్తి మోడల్ అని దీని పేరు పెట్టుకొని ఇది చేసుకోవడం జరిగింది. దీని గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్స్ గా తర్వాత మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో నాకు అంటే ఒక 15-20 మినిట్స్ లో కంప్లీట్ చేయమన్నట్టుగా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. ఏదన్నా కానీ దయచేసి ఎవరికన్నా ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే కనుక ఆ స్లైడ్ నెంబర్ కానీ ఇంకేదన్నా కానీ మీరు నోట్ చేసుకుని తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కషన్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. రైట్. దెన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఆర్ బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఈజ్ అవర్ సాయిల్. సో సాయిల్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ సాయిల్ ఉంటేనే, సాయిల్ తోనే మనం మొత్తం కూడా ఆ ప్రొడక్షన్ కానీ ప్రొడక్టివిటీ కానీ ఆఫ్ ద వెజిటేబుల్స్ ఆర్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఎనీ ప్లాంట్ we can decide with soil and environment. So soil is very important. So first of all, the persons who are doing backyard farming, they have to understand their soil structure and texture. There are 2 points, structure and texture. So we have to understand what is our type of soil. Then we are nowadays a lot of people are if we will go to hospital, then hospital doctors will say just please test your blood and urine test examination, then only we will say what is your problem. So like that, every person who are doing farming or backyard farming or vegetable growing farmers, they should first of all test your soil and water also. Not only soil, water testing also very important. So please note this point. So simple funda, healthy soil grows healthy vegetables. So our soil should be very healthy. Then see, major types of soils are 3 types of soils: sandy, clay, sandy, loam. So sandy means, you know, iska antaru, iska nelalu. So particles are large, poor water retention, nutrient retentions. So mostly yields will be less. So in sandy soils. Then clay soils.
clay soils, roughly we will say this sandy soils means red soils, this clay soils means black soils, roughly I am saying. So these particles are tightly packed, good water nutrients retention and poor drainage. The problem is poor drainage here. Drainage is very, very less. So the best soil suitable for cultivation is sandy loam soil. They are well rich of nutrients, and also drainage is also very good. Drainage is nothing but if we pour water, if we give water, water should be out of the soil. Then only the nutrients will be retained. Then we are hearing that what is this organic farming? Organic farming we are hearing from Nate or from your colleagues nowadays. Majorly, you know that organic farming is nothing but cultivating the crops without fertilizer. You know that one very, very clearly. మనందరికి కూడా ఏంటంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే కెమికల్స్ లేకుండా పండించడం అనేది మాత్రమే తెలుసు. బట్ వేరేస్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకు. దాంట్లో మేజర్గా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్టిలైజర్స్ లేకుండానే కాదు, ఎన్విరాన్మెంట్ తో పాటు మనం పంటలు పండించడాన్ని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటారు. We have to go according to the nature, along with the nature. Then this is called organic farming. So see here, natural predators also they will help a lot. And also see major issue here is here feeding the soil, not the plant. So see here the one photograph I was given one photograph. If you pour some synthetic fertilizers, then fertilizer nutrients they will give directly to the plant. But whereas organic fertilizers, they will go with the environment, nature. Like organic fertilizers, they will feed for microorganisms, living microorganisms, which are helpful for the soil and also plant. Then those microorganisms, they will give plant, means transport the plant nutrients to the plants. See, in Telugu, they will say that in easy way, I will say, ఇంట్లోకి వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ మనము రైస్ కానీ ఏదన్నా కానీ మనం ఇంట్లో తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లి కానీ లేదంటే సిస్టర్ కానీ భార్య కానీ ఆ కూరగాయలను మన కొరకు వండి కూరగా తయారు చేసి మనకి ఇస్తారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఏ న్యూట్రియంట్స్ వేసినా కానీ ప్లాంట్కి ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే డైరెక్ట్గా న్యూట్రియంట్స్ అనేది ప్లాంట్ తీసుకోదు. మధ్యలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ప్లే వైటల్ రోల్, ఆల్ ద యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనే వాళ్ళు మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళలాగా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నదో, ఎక్కడైతే యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ సాయిల్లో అయితే ఉన్నాయో ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఈ న్యూట్రియంట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ప్లాంట్స్కి ఇస్తారు. సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ప్లే వైటల్ రోల్. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఏ సాయిల్, which soil is very rich in microorganisms, useful microorganisms, then the soil is very fertile and also it leads to good growth and yields. So feeding the soil, not the plant, it is the concept. Please note that. Then we all know that why we have to do organic farming. We all know that just we discussed that improves resistance. See, COVID time lo కొందరికి కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది, కొందరికి రాలేదు. సో ఎందుకు రాలేదు? రాని వాళ్ళకు రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది. రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది? సో చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ చిన్న టైంలోనే, అంటే చాలా తక్కువ, ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము 30-40 years లోనే చాలా మంది హార్ట్ అటాక్స్ చనిపోతా ఉన్నారు, క్యాన్సర్స్తో చనిపోతా ఉన్నారు. ఎందుకు అని అంటే రెసిస్టెన్స్, మేజర్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్సో ఈ అంటే తినేటువంటి హ్యాబిట్స్, ప్లస్ ఏంటంటే ఈ కెమికల్లీ యూజ్డ్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల మేజర్గా ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని ఈ రీసెర్చ్ తెలిసింది. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లాగా ద్వారా మనం నేచర్తో పండించినటువంటి కూరగాయలు మనం తినడం వల్ల అవర్ రెసిస్టెన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ యాంటీ క్యాన్సర్ అండ్ ఆల్సో వీఆర్ సీయింగ్ నౌడేస్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లేడీస్ వీఆర్ సీయింగ్ అలాట్. సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ ఆల్సో స్కిన్ డిసీజెస్, eyesight, digestive system problems, diabetic, BP thyroid. So these are the major issues. That's why we have to go for organic farming. We all know that what is this backyard farming.
cultivation of vegetables, leafy vegetables, tubers, flowers around our house premises is called backyard farming. We all know that. Some people will backyard farming. See here in USA, land holding which is 4 times bigger than India, whereas population is 4 times lower than our India. So in USA, I observed that one person they are maintaining at least means his house is in between 2 to 3 acres. అంటే అక్కడ 2-3 ఎకరాలలో ఒక ఇల్లు చూస్తాం మనం. అదే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దగ్గర చూస్తాం. సో మనం ఏమంటామంటే ఫామ్ హౌసెస్ అంటాం ఇక్కడ మన ఇండియాలో. సో ఫామ్ హౌసెస్ కాన్సెప్ట్ అనేది అక్కడ హౌసెస్ అన్నమాట. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనము కాన్సెప్ట్ చూస్తూ మనము ఈ బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ అనేది కొందరు ఏం చేస్తారంటే ప్లేసెస్ లేని దగ్గర టెరాస్ గార్డెనింగ్ ఇలా చేస్తారు. సరే మీ దగ్గర చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది కాబట్టి బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ మీరు పిలుస్తారు, అంటే పెరటి తోట పెంపకం అంటారు మనం తెలుగు. సో లైక్ దట్ దెన్ what is the important strategies what we have to see the actual backyard farming while doing backyard farming. So how to do successful backyard farming? So this is very important. This is a selection of site and where we have to start. That site should have ample what is called light, sunlight, and also water facility, and also goods structural and fertile soil. Just we have discussed now, fertile soil should be there. Otherwise we have to dump from others outsources, and also soil management and seedlings management, and all these garden lovers, they just forget that this seed treatment plays a vital role. Seed treatment అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడెక్కడ నుండో సీడ్ తెస్తారు, ఎక్కడెక్కడనో సీడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే సీడ్ బర్న్ డిసీజెస్ ఈ రోజు చాలా అవుతుంది. సో సీడ్ బర్న్ డిసీజ్, టు అవాయిడ్ సీడ్ బర్న్ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ గెటింగ్ గుడ్ జెర్మినేషన్, సీడ్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ప్లాంటింగ్ మెథడ్స్, ప్లాంటింగ్ టైమ్స్, fertilizer, disease management, these all are very important while doing backyard farming. So these are some examples. Home gardening best management practice, especially at USA, I observed this type of this work. And see how to design your garden. See here the picture. Some people, according to our place, topography, place and sunlight, we have to decide then how to design your garden. So evaluate the exposure and sun, wind, దాన్ని బట్టి మనం ఫైనల్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో కంపోస్ట్, దాని అంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కంపోస్ట్. సో హియర్ ప్లీజ్ సి వెజిటేబుల్ గార్డెన్ లేఅవుట్ టిపికల్ గా ఈ రకంగా మనకు చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. సో దాని ప్రకారం మనం చూడొచ్చు. అదేవిధంగా స్టైల్స్ ట్రెడిషనల్ గా ఈ రకంగా ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ టైప్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ గార్డెన్ we can see like this, and also kitchen garden is like this. See, for maximizing your garden, some especially I have quoted here 5 important types of garden. We can see very fastly. See, just observe the pictures please very carefully. See, one type of garden is intensive gardening. Intensive gardening nothing but, see, this is a square type. ప్లాంట్స్ అనేది దగ్గరగా కల్టివేట్ చేయడం, వెజిటేబుల్స్ కానీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ దగ్గరగా కల్టివేట్ చేయడం. సో అక్కడ ఏంటంటే స్క్వేర్ షేప్ కానీ లేదంటే ఆ షేప్స్ ప్రకారం తక్కువ ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఇంటెన్సివ్ కల్టివేషన్ కి వెళ్తారు. అదేవిధంగా స్క్వేర్ ఫుట్ గార్డెనింగ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూశారు మనం స్క్వేర్. సో ఒక్కొక్క మన గదిలో ఒక రకమైనటువంటి వెజిటేబుల్ కానీ లీఫీ వెజిటేబుల్ కానీ వీ కెన్ గ్రో. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్, typical structure I quoted here. We will share this PPT for in detailed discussion. Then another type of gardening is raised bed gardening. So raised bed, we can raise bed in this wooden chambers, or otherwise మనము ట్రాక్టర్ తో ప్లౌ చేసి రేజ్ బెడ్ డైరెక్ట్ గా రేజ్ బెడ్ చేయొచ్చు. రేజ్ బెడ్ చేయడం వల్ల లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కి చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. వెరీ యూస్ఫుల్ for raising bed, because వర్షాలు పడ్డప్పుడు నీరు పట్టకుండా వాటర్ లాగింగ్, దే అవాయిడ్ వాటర్ లాగింగ్. సో వాటర్ లాగింగ్ అవాయిడ్ చేస్తుంది. అదే విధంగా ట్యూబర్ క్రాప్స్ ఉన్నప్పుడు
సాయిల్ అనేది మనం రేస్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ లూజ్ సాయిల్. దెన్ లూజ్ సాయిల్లో మన ట్యూబర్స్ అనేది మంచిగా గ్రో అవుతాయి, మంచిగా ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. కాబట్టి ట్యూబర్స్ ఎవరైతే మనం ఈ ఆనియన్స్ కానీ, పొటాటో కానీ, లేదంటే ఏ రకమైనటువంటి ఇప్పుడు జింజర్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు టర్మరిక్ కానీ, సో ఏవైనా ట్యూబర్స్, the crops which go inside the soil, they are tubers. So those tubers are very, very, very useful during this raising bed method of cultivation. So and initially there is no less work, accessibility is also good, and it reduces weeding also. So like that. Then container gardening, the persons especially in apartments and very crowded area, we will see this container gardening, that pots, containers. Here two important things container gardens lo manam main ga చూడాల్సిన రెండు విషయాలండి. ఒకటి ఏంటంటే వాటర్ లాగింగ్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం. వాటర్ లాగింగ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అంటే వర్షం మనం వాటర్ కంటిన్యూగా కొందరు ఏం చేస్తారంటే డైలీ వాటర్ పొద్దున సాయంత్రం అంటే మొక్కల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి పొద్దున సాయంత్రం పోస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు, గ్రోత్ అనేది ఉండదు. సో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే వీ షుడ్ గివ్ వాటర్. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ సాయిల్లో అయితే వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, డ్రైనేజ్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది. వేరాస్ పాటింగ్ లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ డ్రైనేజ్. సో వాటర్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ పాటింగ్ సిస్టమ్ లో వేయకూడదు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అదొక ఇష్యూ. రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ పాటింగ్ సాయిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. పాటింగ్ సాయిల్ అనేది ఈ శాండ్, సిల్ట్, క్లే, ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్, ఇది ఒక రేషియోలో 30-40 ఆ రేషియోలో మనం చేసుకోవాలి. కోకోనట్ కాయర్ కానీ, లేదంటే ఇప్పుడు వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ, ఈ రకంగా రెడ్ సాయిల్, బ్లాక్ సాయిల్, ఈ ఫర్టిలైజరు, ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్, ఈ రకంగా రేషియోలో 2:2:1 అనే రేషియో ఉంటుంది. ఆ రేషియో ప్రకారం మనము పాటింగ్ లో చేసుకోవాలి. అట్లా చేసుకుంటేనే మనకు బాగుంటుంది. వాటరింగ్ ఒకటి, పాట్ మిక్స్చర్ ఒకటి, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలండి. ప్లీజ్ నోట్ దట్. దెన్ another type is sequential planting. See here the photograph, please observe the photograph. ఏంటి అని అంటే ఒక రకమైనటువంటి వెజిటేబుల్స్ పక్కపక్కన వేస్తారండి. ఒకే రకమైనటువంటి వెజిటేబుల్స్ కాకుండా అకార్డింగ్ టు లైట్స్ అండ్ స్పేస్ అండ్ రూట్ సిస్టమ్. some plants have tap root system, some plants have buttress root system. So according to root system, from where that plant will take the nutrients, that is the important. According to that criteria, this sequential planting is established. So this is see here, we can rotate the crops. If we harvest one, here they are harvested. So if we harvested one, then we can replant after 7 days, 10 days or 14 days. This is a gap. See here. So sequential planting. Then we all hear that companion planting. Companion planting means ఒక ప్లాంట్ ఇంకో ప్లాంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఒకదానికి లాభపడచ్చు, లేదంటే రెండింటికి కూడా లాభం ఉండొచ్చు. మ్యాక్సిమం ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే సింబయాసిస్ అనే ఒక వర్డ్ మనం వింటాం. హియర్ సింబయాసిస్ ప్రాసెస్ మీన్స్ both will benefited. Both organisms means here microorganisms and plants both will benefit. Here plants also, see here, please observe this. This is a marigold plant, and also this is a cabbage, cauliflower plant. So both will help because these marigold plants, they will repel the insects. So this is very, very important. Planting this marigold nearer to your garden is a very important thing because means అంటే ఒకసారి డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం స్ప్రే చేసే కన్నా డిసీజ్ రాకుండా ఉంచుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో మనం ఏంటంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్ లో ఇమ్మీడియట్ గా గ్రోత్ కానీ ఇమ్మీడియట్ గా ట్రీట్మెంట్ అనేది చూస్తాం. వేరాస్ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అది స్లోగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పాం చూడండి, నాట్ ఫీడింగ్ ద ప్లాంట్, ఫీడింగ్ ద సాయిల్ నుండే రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుతాం మనం. ఎన్విరాన్మెంట్ పక్క ప్లాంట్ నుండి మనం రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుతాం. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అంటారు. సో మనకేంటంటే డిసీజ్ రాకముందే మనం ఈ ప్లాంట్స్ ని, మనం పక్కకున్నటువంటి ప్లాంట్స్ అంటే ట్రాప్ క్రాప్స్ అంటారు, కొన్ని ట్రాప్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. సో కొన్ని రిపెలెంట్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. అటువంటి క్రాప్స్ ని వేసుకోవడం వల్ల
మనకి ఈ ఫ్లవర్స్ ఉపయోగపడతాయి, ఈ వెజిటేబుల్స్ కి మనకి ఎక్కువగా ఈ ఇన్సెక్ట్స్ అటాక్ అనేది ఉండదండి. సో ఇది 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 కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. అదేవిధంగా బెనిఫిట్స్ మనం చూసాం ఇంతకుముందు, షెల్టర్ ఇస్తుంది, సపోర్ట్ ఇస్తుంది, సాయిల్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రూట్ సిస్టమ్ ఈస్ డిఫర్స్. జస్ట్ నౌ ఐ డిస్కస్ ద ట్రాప్ రూట్ సిస్టమ్ అండ్ బటరస్ రూట్ సిస్టమ్. సో ఆ రూట్ సిస్టమ్ బట్టి ఇప్పుడు బటరస్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే జస్ట్ షాలోగా ఉంటుంది, ఎక్కువగా లోపలికి వెళ్ళదన్నట ఆ రూట్ సిస్టమ్. అదే ట్యాప్ రూట్ సిస్టమ్ అంటే చాలా లోపలికి పోతుంది, అక్కడ నుండి న్యూట్రియంట్స్ తీసుకుంటుంది. అదే షాలో రూట్ సిస్టమ్ అంటే మీది నుండి 15 సెంటీమీటర్స్ 20 సెంటీమీటర్స్ నుండి మాత్రం తీసుకుంటుంది. సో ఆ రెండు వాటికి కాంపిటీషన్ కాదు. సో అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఎకో సిస్టమ్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒకటి మెన్షన్ చేశాను, కంపెనియన్ ప్లాంటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చాలా మంది అంటే ఫార్మర్స్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుండి నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు. సార్ నేను మంచి సాయిల్ వాడాను, ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్ రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉన్నాను, కానీ ప్లాంట్స్ యొక్క గ్రోత్ కరెక్ట్ లేదు సార్, వేరే వాళ్ళది బాగుంది సార్ అని చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. సో హియర్ వన్ కాన్సెప్ట్, కంపెనియన్ ప్లాంటింగ్. ఈ గార్డెనింగ్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కంపెనియన్ ప్లాంటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఏంటంటే వన్ ఎగ్జాంపుల్, బీన్స్ లవ్ మోస్ట్ హెర్బ్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ బట్ డిస్లైక్ ఆనియన్స్. ఈ పాయింట్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. బీన్స్ అనేటివి ఆనియన్స్, గార్లిక్, బీట్స్, క్యాబేజ్ డిస్లైక్ చేస్తాయి. సో ఆనియన్స్, గార్లిక్, బీట్స్ అండ్ క్యాబేజ్ దగ్గర బీన్స్ ని వేయకూడదు. సో అదొక కాన్సెప్ట్. అదేవిధంగా క్యారెట్స్ లవ్ పీస్, పొటాటోస్, గార్లిక్, బీన్స్ ఆల్సో బట్ డిస్లైక్ డిల్ ఆర్ పర్సిల్. సో ఇలాంటి కంపెనియన్ క్రాప్స్ చాలా ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాను, ప్లీజ్. ఒక ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, దానికి గుడ్ కంపెనియన్స్ ఏంటి, బ్యాడ్ కంపెనియన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఇది ఇచ్చాను. సో ఇదంతా కూడా మనం షేర్ చేస్తాం, దాంట్లో ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం చూసుకోవచ్చు. బట్ మనం గార్డెనింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఏంటంటే మామూలుగా తెలియకుండా ప్లేస్ని బట్టి, ఏరియాని బట్టి, వాళ్ళకు దొరికినటువంటి అవైలబుల్ సీడ్ని బట్టి, సీడ్లింగ్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ప్లాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ కొన్ని ఏంటంటే దీంట్లో మిత్రులు, శత్రువులు ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకొని కంపెనియన్, గుడ్ కంపెనియన్, బ్యాడ్ కంపెనియన్. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటాం, మన లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ తో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాము. ఇప్పుడు చూడండి, గేట్స్ వాళ్ళు లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ ఒక దగ్గరకు వచ్చి మన సొసైటీకి ఏమైనా చేద్దామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు గేట్స్ వాళ్ళు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు. సో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఒక దగ్గరకు వస్తే we can see good results, whereas బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గరకు వస్తే బ్యాడ్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ క్రాప్స్ లో, ప్లాంట్స్ లో కూడా అలానే ఉంటుంది. కాబట్టి గుడ్ కంపెనియన్, బ్యాడ్ కంపెనియన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓవరాల్ గా జస్ట్ నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ రూపంలో ఇచ్చేస్తా ఉన్నాను. అంటే ఇదంతా కూడా దిస్ ఈస్ జనరల్ ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్. మేజర్ గా ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ లో ఫర్టిలైజర్ కన్నా ఎక్కువ మేజర్ గా ఆర్గానిక్ మ్యాన్యూర్ మనం ఎక్కువ వాడాలి. We have to use more organic manure, and also flat లేకపోతే raised beds, bedding అనేది ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్. అంటే వీడ్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో వీడ్స్ వచ్చిన తర్వాత వీడిసైడ్స్ వాడడం వల్ల చాలా క్యాన్సర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. చాలా మంది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ విన్నాం, గ్లైఫోసేట్ వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తుంది. సో మనకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో, మనకు ఉన్నటువంటి బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ లో, మన పెరటి తోటలో మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ వీడిసైడ్ అనేది వాడకూడదు. సో మనం ఇంతకుముందు ఒక కోట్ అన్నాం, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. సో ఆ వీడు రానిలాగా చూసుకోవాలి. దానికి ఏంటి అంటే డీప్ ప్లోవింగ్ చేసి కొంచెం ఎండాకాలం కన్నా ఎండ పెడితే అవి ఏంటంటే కావాల్సిన వీడ్స్ చనిపోతాయి, దాంట్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోతాయి. అదేవిధంగా మల్చింగ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మల్చింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మల్చింగ్ మీన్స్ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ల్యాండ్ ని 2-3 రకాల మల్చింగ్ ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ 2-3 టైప్స్ ఆఫ్ మల్చింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేజర్లీ దిస్ పాలీషీట్ మల్చింగ్, లైవ్ మల్చింగ్ మీన్స్ మనము కట్ చేసినటువంటి ప్లాంట్ మెటీరియల్ నే మనం భూమి మీద పరుస్తాం. అదే ప్లాస్టిక్ కవర్స్ లో కూడా మనం ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ కూడా చేస్తాం. సో మల్చింగ్ మేజర్ గా ఏంటి అని అంటే ఆ భూమిని కప్పబడి ఉంటుంది. సో ఈ భూతల్లికి ఒక వస్త్రం లాగా అన్నట్టుగా చెప్తారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఒక భూతల్లికి వస్త్రం లాగా మనం మల్చింగ్ అనేది మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఆ మల్చింగ్ ఏంటంటే మనకు దాన్ని ఉండడం వల్ల సన్లైట్ అనేది పడదు కాబట్టి అక్కడ మనకు వీడింగ్ రాదు. అదేవిధంగా
మల్చింగ్ ఉండడం వల్ల ప్రతి ప్లాంట్ దగ్గర మల్చింగ్ అనేది ఉండాలి. కెమికల్ అంటే మనకు ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సమ్మర్ లో చాలా హీట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ దే విల్ డై డ్యూరింగ్ సమ్మర్. డోంట్ యూస్ ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ live mulching. Live mulching means the debris of the plants. After harvesting, we will get the debris. So debris we have to place beneath our root system so that microfauna, microorganisms, useful microorganisms number will increase, and also fertility will increase, and also useful microorganisms like earthworm number, useful microorganisms like trichoderma viridi, those number will increase due to live mulching especially, and we can decrease the development of weeds also. So land preparation is much more important. And then in that composting, just we see డబ్బు ₹1 ఖర్చు పెట్టే బదులు ₹1 మనం ఖర్చు పెట్టకుండా ఆపుకున్నామంటే ₹1 సంపాదించినట్టు. ఫార్మింగ్ లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఏంటి అంటే మాక్సిమం నేను కొన్ని చెప్తున్నాను, మీరు వినండి. ఫర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్, సీడ్స్ దయచేసి ప్రతిసారి మనం బయట నుండి తీసుకోవద్దు. ఆల్ సీడ్స్, fertilizers, pesticides, we should prepare ourselves, not from other sides. So sir, we will see. Yes. Yeah, so I know it's fine. How much time do you needed to get it done, your presentation, so that we can have another speaker, Anand Bukkagar is from US. He will also share about if anybody have any questions, and also he will share his experiences about the backyard farming too. So just let me know how much time basically do you need it. Okay, I will complete in 10 minutes. Okay. Yeah. Thank you. So this we have to prepare ourselves, fertilizer, chemicals, and also seeds. See here, seeds, we have to, seed treatment is much more important. Just as I told, seed treatment, there are many ways of doing seed treatment. So see in backyard farming, we should use deshi seeds. Deshi seeds means those seeds we can cultivate many years. Majorly means rough definition is we can use repeatedly those seeds. So they are very good. Many people, they are doing organic farming but using hybrid seeds. There is no use. So hybrids, they will prefer most fertilizer and chemicals. So please use deshi seeds especially, and also organic fertilizers or pesticides. So likewise, and fertilizer application, majorly we know there are major 16 types of essential nutrients. Out of that, NPK, nitrogen, phosphorus, potash, they are very, very important. Nitrogen means urea. It will useful for growth of the plant, especially leafy vegetables. Their growth will enhance like because of nitrogen. And phosphorus, it will enriches and develops the root system. So phosphorus, DAP, diammonium phosphorus, or SSP, single super phosphorus, that is useful for root system. If root system is strong, then nutrients will take very faster and infrequently. And potash is very much useful for fruiting, quality of the crop. So these are the major nutrients: nitrogen, phosphorus, potash. So this is the chemical way. So in organic way, where we will get more nitrogen, where we will get more phosphorus, we have to find like that. We have to just think like that, and we have to research on it. This intercultivation, just I told, mulching we should do. So these are the major pest attacks we will see. All those are doing gardens, backyard farming. You all are seeing this one. See, aphid means rasam పీల్చే పురుగులు. ఆకుల వెనకాల నుండి, మీద కనబడవు, ఆకుల వెనకాల నుండి ఈ ఎఫిడ్స్, జాసిడ్స్, ఇవన్నీ కూడా రసం పీల్చే పురుగులు అన్నట్టు. మొత్తం కూడా దే విల్ pierce all the ingredient in that plant. Then after that the plant will die. So this is the aphids, rasam పీల్చే పురుగు. మొత్తం రసం అంతా తినేస్తే దాంతో చనిపోతాయి. దెన్ మీలీబగ్, మీరు మనం చాలా మంది చూస్తాం, ప్రతి గార్డెన్ లో ఉంటుంది తెల్లగా మీలీబగ్, పిండి నల్లి అంటారు. రసం అదేంటి అంటే కింది నుండి వస్తుంది.
కింద దాని క్యారియర్స్ ants are the carriers for mealybug. So they will spread, ants will spread, they will carry one place to another place. So this is the mealybug attack and leaf miner attack. These are the major we will see. And diseases, that is pest attack. This is disease, and pest means we can see with eyes, diseases we can't see. So damping off, wilt మొత్తం కింద నుండి ఎండిపోవడం, powdery mildew, downy mildew, anthracnose, leaf spot, like this. These are the major pest diseases. And కంట్రోల్ చేయడం అనేది మనం ఇంతకుముందే డిస్కషన్ చేసినాం. పెస్టిసైడ్స్ కి మేజర్ గా we have to use మేజర్ గా ఇన్సెక్ట్. ఒకవేళ ఇన్సెక్ట్ కనుక అటాక్ ఉంటుంది అంటే రసం పీల్చే పురుగు, సకింగ్ పెస్ట్ అటాక్, ఫర్ సకింగ్ పెస్ట్ అటాక్ we have to use neem oil. Neem oil, they won't kill directly the insect, but అదేంటి అంటే నీమ్ ఆయిల్ మనం స్ప్రే చేయడం వల్ల ఆ ప్లాంట్ అంతా కూడా మొత్తం చేదుగా మారి ఆ పురుగు అనేది రసం పీల్చుకోలేదు, 2-3 రోజుల తర్వాత చనిపోతుంది. సో డైరెక్ట్ గా పురుగును చంపదు నీమ్ ఆయిల్. సో నీమ్ ఆయిల్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రసం పీల్చే పురుగులకి. అదే విధంగా మనం ఇంకా డిస్కషన్ చేస్తాం, మీకు చూపిస్తాం. వేస్ట్ డికంపోజర్ అయితే సకింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఆవు మూత్రం, దేశీ ఆవు మూత్రం, కౌ యూరిన్, ఇట్ ఈస్ అంటే యాంటీ రిపలెంట్ అన్నట్టు, రిపలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. అది కూడా ఇన్సెక్ట్స్ రానియకుండా చేస్తుంది. సో అదే విధంగా మనకు ఈ గోకు పామృతం, ఈ రకంగా చాలా ఉన్నాయి, బయో కెమికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేను ఇంకా ఎవరైనా డౌట్ అడిగితే నేను చెప్తాను క్లియర్ గా. అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇది ప్రిడేటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రిడేటర్స్ అంటే చాలా మనం ఏంటంటే పురుగు కనబడగానే చాలా మంది స్ప్రే చేసేస్తాం. అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ 2 types. One is useful microorganisms, means beneficial microorganisms. Another one is harmful microorganisms. So just ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే చాలా మంది లైట్ ట్రాప్స్ పెడతారు. లైట్ ట్రాప్స్, సమ్ పీపుల్ దే యూజ్ లైట్ ట్రాప్స్. బట్ లైట్ ట్రాప్స్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. నైట్ అంతా కూడా ఆ లైట్ కి ఆ ట్రాప్ ఆ ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చి పడిపోతాయి, చనిపోతాయి అనుకుంటారు. బట్ ఆఫ్టర్ మార్నింగ్ 3 AM తర్వాత మనం బ్రహ్మముహూర్తం అంటాము. ఆ టైంలో యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వచ్చి పడతాయి. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో మనం ఒకవేళ లైట్ ట్రాప్స్ పెడితే మార్నింగ్ 3 o'clock వరకు మాత్రమే వాడండి. సో ఇవి చూడండి, అక్షంతల పురుగులు అంటాం మనం, లేడీ బర్డ్ బీటిల్, ఇది యూస్ఫుల్ మనకు ఉంటుంది. ఈ టెరాస్ గార్డెనింగ్ మనం డిస్కషన్ చేద్దాం, పార్టింగ్ అంతా చేసాం. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు జస్ట్ వి డిస్కస్ దట్ వేస్ట్ డికంపోజర్. నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది మన గజియాబాద్ లో ఉంది ఈ ఇన్స్టిట్యూట్, ఎన్సిఓ. ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ఈ కిషన్ చంద్ర గారు మనకు ఏం చేశారంటే కౌ పేడ నుండి, కౌ డంగ్ నుండి యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక 20 రూపీస్ బాటిల్లో మీడియాలో యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి అది మనకు అందించారు. అది మనం యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. నా ఫామ్ నేను వాడుతా ఉన్నాను. సో దాన్ని 4,000-5 వేస్ లాగా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. ఎట్లా అంటే సాయిల్ ట్రీట్మెంట్, వెన్ వి యూజ్ దిస్ వేస్ట్ డికంపోజర్ సాయిల్ ట్రీట్మెంట్, దెన్ porosity will increase and vermi worms will also come. Composting, they will decompose. Actually the name is decompose. So తొందరగా కూడా మనకు కంపోస్ట్ తయారవుతుంది. అదే విధంగా మనం డైరెక్ట్ గా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా సీడ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వాడుకోవచ్చు, ఫోలియాట్ స్ప్రే చేయొచ్చు, డ్రిప్ ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఈ రకంగా బాటిల్స్ ఉంటాయి. ఆ బాటిల్స్ లో ఏంటంటే ఈ రకంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఫామ్ లో రెగ్యులర్ గా నేను డ్రిప్ లో ఇస్తా ఉంటాను పై నుండి. అంటే మనము స్ప్రే అనేది 2 types ఉంటుంది. బేసల్ స్ప్రే ఉంటుంది, అదే విధంగా టాప్ డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది. కిందికి వెళ్ళి ఇస్తారు, పై నుండి ఇస్తారు. సో ఈ వేస్ట్ డికంపోజర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే విధంగా ఇప్పుడు సీ ట్రీట్మెంట్, ఫర్టిగేషన్ విత్ లిక్విడ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ తో కూడా ఇవ్వచ్చు. వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ స్ప్రే చేసుకోవచ్చు, ఇన్ సిటు కంపోస్ట్ గా చేయొచ్చు. ఈ రకంగా మల్టీ వేస్ గా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఒకటి. ఇంకా మేజర్ గా ఇంకొకటి ఏంటంటే బోడాక్స్ మిక్స్చర్. మనకు అందరికి తెలుసు బ్లూ కాపర్ అని చెప్పేసి, కాపర్ సల్ఫేట్ అని ఉంటుంది. మేజర్ గా మనకు ఈ ప్లాంట్స్ కి టర్మైట్స్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ టర్మైట్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా కింది నుండి మనం ఏంటంటే కాపర్ సల్ఫేట్, ఈ బోడాక్ మిక్స్చర్, కాపర్ సల్ఫేట్ ప్లస్ లైమ్ ని మనం ఇది పూత చేసుకోవడం వల్ల సాయిల్ బర్న్ డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్, బోడాక్స్ మిక్స్చర్, ఇది డైరెక్ట్ గా వాడితే బాగుంటుంది. ఇది అన్ని చెట్లకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. వేరే ఫంగల్ కు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమున్నా కానీ క్లియర్ చేస్తుంది. ఇంతకుముందు నేను ఇంకోటి చెప్పడం మర్చిపోయాను మీకు. డిసీజెస్ లో ఒకవేళ ఫంగల్స్ అంటే రసం పీల్చే పురుగులకు మనము నీమ్ ఆయిల్ వాడాలి. వేరే ఫంగస్ డిసీజెస్ చాలా ఉంటాయి. అప్పుడు ఏంటంటే పుల్లటి మజ్జిగను మనం కనుక స్ప్రే చేస్తే ఈ ఫంగల్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా రాకుండా ఉంటాయి. సోర్ బటర్ మిల్క్,
సో అది వాడితే కనుక ఫంగల్ డిసీజ్ వీ కెన్ ఈజీలీ మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. సో సి హియర్ దీస్ ఆర్ ద యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ జస్ట్ ఫర్ రెఫరెన్స్. లేడీ బగ్, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏం కల్పించినా ఇమ్మీడియట్ గా స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. అట్లా చేయొద్దండి. ఏది యూస్ఫుల్ ఏది బ్యాడ్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలా. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి మేజర్ గా ఉండేటువంటి మనకు యూస్ఫుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫోటోస్ ఇక్కడ నేను పెట్టాను. మేజర్ గా హార్మ్ఫుల్ కూడా ఇక్కడ పెట్టాను, రెఫరెన్స్ చూసుకోవచ్చు. సో ఇది నా ఫామ్ లో అంటే ఒక జీవామృతం అని మనం అందరం వింటాం. కౌ యూరిన్ అండ్ కౌ డన్ అండ్ శనగపిండి. సో ఇటువంటి దాంతో కూడా సుభాష్ పాలేకర్ గారి పద్ధతి అది. సో దానివల్ల బ్రహ్మాండమైన ఆర్గానిక్ గా దిగుబడి చూడొచ్చు మీరు. జస్ట్ ఒక 1 acre లో నాకు మొత్తం పోను ఒక 4 lakhs మిగలడం జరిగింది 1 acre లో. సో 1 year లో. సో దిగుబడి బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను లైవ్ మల్చింగ్ చేశాను. లైవ్ మల్చింగ్ ప్లస్ వేస్ట్ డికంపోజర్ రెగ్యులర్ గా ఇచ్చడం, అదేవిధంగా మనకు జీవామృతం ఇవ్వడం, సో టాప్ డ్రెస్సింగ్ ద్వారా మనం డిఫరెంట్ ఆర్గానిక్ ఇవ్వడం. మేజర్ ఏంటంటే సాయిల్ ని గట్టిగా రిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా మంచి దిగుబడి వచ్చిందండి. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి మీకు ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నేను ఇది మా ఫామ్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకు ఇంకో కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రకంగా కూడా మనము లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ వీ కెన్ గో లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మన ఇష్టం ఎక్కడంటే అక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది కానీ వాటర్ అనేది సన్లైట్ అనేది చూసుకోవాలి. దీంట్లో ఏంటంటే ఒక రింగ్ లో ఒక రకమైనటువంటి లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ఇదంతా కూడా ఇట్లా ఒక రకమైన చేయొచ్చు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక వారం రోజులకు మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకొక వారం రోజులకు ఇక్కడ చేస్తాం. సో దట్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ మనకు లీఫీ వెజిటేబుల్స్ రావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ కాన్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా ఫేమస్ అవుతుంది ఈ మధ్యలో కొంచెం ప్లేస్ ఉన్న వాళ్ళకి. సో కొందరికి ఏంటంటే సాయిల్ ఫర్టిలిటీ బాగుండకపోతే దీంట్లో డంప్ చేసుకొని యూస్ఫుల్ సాయిల్ తీసుకొచ్చి వర్మి కంపోస్ట్ చేసుకొని ఈ రకంగా చేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ మూవబుల్. ఒక ప్లేస్ నుండి ఒక ప్లేస్ మూవ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇది మంచి సక్సెస్. అదేవిధంగా మేము పాలీ హౌస్ అనే కన్స్ట్రక్షన్ లో ఫ్లవర్స్ కూడా ఆర్గానిక్ గా చేయడం జరిగింది, ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు మీకు ఒక మోడల్ చూపించాను. ఆ మోడల్లో ఏంటంటే ఈ క్రీపర్స్ లో మనము ఈ కుకుర్ బిట్స్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చినాయి అన్నమాట. This is what I want to say. I want to share. This is a very good example. Within 1 gunta, 121 square yards, we can do wonders. How we prepared like this. So after that, we grow many vegetables. All these are all are leafy vegetables. అండ్ బంతి చామంతి ఏదంటే ఇన్సెక్ట్ అట్రాక్షన్ కోసం ఈ రకంగా దాని చుట్టూ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక స్ప్రింక్లర్ పెట్టాము వాటరింగ్ కొరకు. అదేవిధంగా ఆల్ వెజిటేబుల్స్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్, ట్యూబర్స్ అండ్ క్రీపర్స్ అన్ని కూడా హార్వెస్టింగ్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ వస్తుంది. ఇది ఎవరికైనా కావాలంటే పర్సనల్ గా నేను ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను, మీరు చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ ఆర్గానిక్ గా దేశీ టమాటా విత్తనాలతో నేను పండించినటువంటి ఇది దేశీ వెరైటీస్ ఆఫ్ టమాటో. గుడ్ ఈల్డ్, చాలా ఈల్డ్ కింద పడిపోవడం వల్ల స్టేకింగ్ కూడా చేశాము. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ప్రవీణ్ గారు. Anand garu, you can take it up from here. Thank you, Praveen, for a highly informative session. And I don't want to take a lot of time. Just I will touch upon the points in agenda briefly, and then we will allocate more time for the question and answers. So, and also in the agenda, I was given 6 points like which crops to grow, land preparation for farming, fertilizers to use, irrigation, and leveling the backyard, better seed selection. There is no standard answer for all these questions, but we can have a good pointers, and based upon your specific need and your specific condition, you have to choose.
So then the very first question was which type of plants to choose. The plants to choose, many factors are there. So especially in backyard farming, we would like to have some flowers, vegetables, and fruits. However, as Praveen was also touching upon the some of the bugs are pest repellents and also some bug attractive plants. So good example of the plants which attract ladybugs and other good things is marigold, as Praveen suggested, and also most of the flowers will attract the bugs and they will really helpful for the pollination. However, you also might be aware that some of the repellent plants, so however, there are a couple of things which I was growing in my backyard is mint. The good quality of mint is it attracts the good pollinators and also repels the bad bugs. So there are some of those things like which will do both of the jobs depending upon your. And however, when I say about the mint, this is highly invasive. So if we have a limited space, better to grow it in a contained space like a raised bed or a container, something like that. It will help so that it will not invade into the other plant areas. Then another factor about choosing is annuals and perennials. So perennials, good point is that they will, life is pretty long, whereas annuals every year you have to seed them and bring them up every year. And some of the tuber family things, they will come every year again and again. You all might have planted what you call patra or chemagada and many of the flowering bulbs. That is another criteria to choose. And then next point is land preparation. So in the backyard gardening, your land is very limited. So you can easily manage them, especially if you are planning for a raised bed gardening. It is comparatively easier. However, if you want to do the direct sowing in the ground, just a tip for the people who are starting, you can rent the tillers from the Home Depot for 4 hours or 1 day. For backyard gardening, 4 hours to 1 day is more than enough. So you can take benefit of renting the tools here, especially for people in USA. It is a 1-day job for one person. And fertilizers to use. So this is there is no standard answer, as Praveen was also mentioning. We have to do the soil testing here. For soil testing, it is not expensive. You can buy an Amazon soil testing kit for $10 or $20. And my suggestion is, if at all, if you are buying soil testing, along with pH, there are some things which will show us the moisture content also. So that will help you to how much you have to water or how frequently you need to water. So that is better if you are a serious gardener. Invest $20, $30 in the moisture and soil testing kit. So it is very easy. Just insert it to the soil and it will show the pH levels, as you all may be aware. So pH more than 7, less than 7, alkalic or acidic. And based on that, you have to amend the soils. Then again, additives.
let us not use the chemical fertilizers as much as possible. Let's use the organic fertilizers. And I wanted to share one example, one tip from this one. If you cannot compost in your own backyard, or if you don't want to buy the compost outside, for vegetable gardens, it is easiest thing is you can, in the corner of your raised bed, you can place a container with holes, and you can dump all your kitchen waste like leafy vegetable cuttings or fruit cuttings or eggshells, etc. And if you water the bed through that particular, automatically you will get, your plants will get more nutrients, and you will have healthy vegetables and fruits. So if anyone needs more information on this, they can personally message me, or you can Google. There are a couple of YouTube videos also there. So this is the easiest way. I mean, you don't need to wait for 3 months or 6 months of composting, or you don't need to buy also. But instead of trashing your vegetable cuts and fruit cuts, shells, etc., you can use them directly in your raised beds. The next point I want to touch upon is irrigation. So both the things are easily doable. One is drip irrigation, another is setting up a sprinklers. So this also you don't need to go to a professional or spend tons of money or lots of dollars. You can do it yourself, or even if you can purchase a sprayer which will cover a decent amount of this one at the end of your garden hose, that is also a solution. However, whenever we are using the sprinklers, it consumes a lot of water. My personal favorite is a drip irrigation system. There are two reasons. One is drip consumes less water, point number one. And second, point number two is with automation, even if you are away from your house for a couple of days or a week, you can control the watering over the internet from anywhere. So you can turn it on and turn it off. For that also, so many videos are there on the YouTube, or even Home Depot people also can help you to guide and install your own drip irrigation systems and controllers. Then fifth point is grading the backyard or leveling. I would like to use the word grading. So in Georgia, we have many houses built on the rolling hills. So will be a steep backyard. So when there is a steep backyard, gardening is going to be a bigger challenge. And there are a couple of options. One is, if your grade is not very high, so say up to 10 degrees, you can use the retaining walls and fill it up and make it level. That is option one. However, that particular option is expensive. So building a retainer wall and filling up and everything is expensive. And also, we cannot do whenever the steep is very high steep. I mean, very steep, you cannot level it easily. So if we have a backyard with very steep grades, then another option is you can think of terrace gardening. So here, what I mean by terracing is not the terracing used by Praveen. So here, terrace gardening is the gardening or farming on the hillside. So especially if you see some of the East Asian country farming or Nepal, farming in Nepal also, their houses are built on the steep hills and they create the terraces. So creating terraces means flattening some of the area. So that will help in two things. One is it will arrest the land erosion, and also you can do effective. So that also I can share my experience on creating the terrace, how to creating the terraces. If you need, you can personally message me.
So these are some of the points. And as far as indoor farming is concerned, generally nowadays hydroponics is getting very popular. And another important advantage of indoor farming is all the 365 days are productive days, especially for weather like Georgia. We have very short growing season because many of the sunlight requirements is going to be a challenge. So our season starts sometime in May and ends by August end or September. Even this year, I think April 3rd week is the last frost day. So before that, if you have some sensitive non-hardy plants outside, they may not survive. Then hydroponics also helps you to grow 365 days. That is it. And one more last point before I forget, container gardening. So the container gardening, especially in US, it is useful if you want to grow some of the tropical plants, especially tropical plants. If you leave them outside, they will die because of the low temperatures and frost conditions. So if you want to grow something like black neem, kadi patta, karvepak, whatever you call, or tulsi, so containers can be moved into the house easily, and where your temperatures are controlled, you can sustain them. These are the few things I just wanted to share before the Q&A session, and your question and answer session will be more productive and useful because we will try to answer and address your specific concerns and questions. So now all of you can type the questions in the chat, and our moderator will also thank you, Anandana. Mm. Thank you for sharing your experiences in farming in US. And also I think we have a Vidya Garu also. She, I think almost 3-4 years, I think she's spending a lot of time on farming too. Vidya Garu, if you are available, you can also share your experiences on it. Vidya Garu. Let's I think let's unmute her, I think. Probably, I think. Vidya Garu, are you available? Yeah, I think. Can you unmute yourself? Yeah, I think you're now. Yeah, you're unmute, Vidya Garu. Yeah. Thank you, Janardhan Garu, for this opportunity. So I have studied permaculture. I'm basically a green advocate, passionate about sustainability and agriculture. So since we all are mostly here from the Southeast, I'd like to share experience that I have gathered by watching fellow farmers and gardeners and my own experiences. So I would say being the new generation and given the restriction on the growing food based on the climate and other constraints, I would say we should have an open mind towards growing food. Like we should grow organic, but at the same time be open to incorporating, like Anand Garu mentioned, indoor farming, the hydroponics. We can do it using organic waste. And so as a permaculture designer, I would say, like for any backyard gardener who's just starting, the first thing we should do is you have to zone your yard or your backyard based on the sunlight it is receiving and the type of soil that you have.
like Praveen and Anand Garu and Praveen Garu have already mentioned, like you have to take care of the soil testing. So even while doing the zoning, you would do your kitchen garden closest to your access with the close proximity to your backyard door or wherever. And then next comes the other zones where you would put the perennials that need less attention, and then your fruit trees, and then you would have a zone for your for your wildlife. And then the next would be the soil prep. The smart ways, I would say, would be, if it is we are not talking about large scale, but for the small home gardeners or like the smaller yards, the smart way of soil prep would be to plan ahead. Like in the winter itself, you know you should plan what you're going to grow. What you eat is what you should grow, I would say. And normally most of us we grow our tropical. We don't, even if we don't grow, what we do is we desire to eat what we grew up eating, so we end up going to the local stores and buying all that. So why not grow it in our own yard? So we are cutting down the miles, like the carbon miles. So what you eat, you can grow it, you can plan ahead and grow as much of it and freeze and save it, or you can do various preservation techniques to save them. So I grew like 100 pounds of Karela in a very small plot, doing high density farming or planting. So and garlic I grew in winter, that came for the entire next year. So if you plan that way, we don't have to, we are growing organic, and also we have the option of having food from our own yard, our own farm, which is organic. And then and then after preparing the soil, we can collect the dry leaves and layer them. I mean, mulch it and layer them. That will be ready for the next season to grow. There are several techniques on YouTube. If you study up, you get how to prepare your beds for the next year. I mean, it's a lazy gardening, and yet it is very effective. You can put woods under that. It is called and layer it with leaves and greens, and then you put a small layer of soil, and you can put the cover crop like clover or mustard greens. And by the time mustard is ready, you can harvest it, and you can in May and June you can put your tropicals. So and most of us we are so fussy about, we start the seedling and everything. I would say wait until the temperatures are right. And the larger seeds don't need to be started indoors. You can start them directly outdoors when the temperature is right. They take very less time to sprout. So we don't have to grow Karelas, all the bigger seeds, Gongura, Karela, all this stuff. We don't have to start indoors. Like the new gardeners, I've met several of them. I keep telling them, don't waste time babysitting all these plants that are very easy. Karela is very hardy. You don't have to water it. Our rains in Georgia, I'm talking because I talk zone 7, we have a lot of rains. We don't need to water them at all. During the dry spell, if you plan your beds right, we don't have to water at all. Even during the dry spell, if you have a thick layer of wood under your beds, like it should not be very close to the root system of the plant. That is a tip. But if you have a layer of wood under your plants, it will absorb the water, and the roots are able to get their nutrients from there. We can also add biofertilizers like Janardhan Garu had mentioned earlier.
So that is for the soil prep part. And then if the next activity in the thing would be your irrigation. Anand Garu had mentioned like drip is the best way. We can also collect water from the rainwater. Get a rain barrel. If you don't have a rain barrel, we can reuse trash cans. There is every county has a rain barrel workshop. They teach you how to the rain barrel, and also they give you free rain barrels. Most counties in Georgia do that. Wow. And then after that is the irrigation part, and then you have the fertilizing and pest control. Pest control, like Anand Garu has mentioned, Praveen Garu has also mentioned about the neem. One other thing I would add would be like the beetles, the ladybugs. If you introduce ladybugs, they are a natural predator for aphids. Aphids is a big problem for most of the roses, which is a favorite flower for most of us. If you bring in ladybugs, I had my kids run around during playtime, when the kids, all of them together, they would go hunt for ladybugs and they would bring. You can also buy it from the stores and order online. And then sticky tapes and all that. There are a lot of DIYs in the thing. Don't go around spending. Yes. Yeah, I'll take 1 more minute. Yeah, sure. Yeah, we have only 30 more minutes. I think we need to get it done. Sure. So that is for pest control, and then would be your seed saving. So if you want a large batches of seeds, like for Karela, how do you save seeds? You let them dry on the tree until it's very ripe. You take it out, and you can wash the seed properly, no pulp, and then dry them on a dry plate. Specifically for Karela, I have a lot of experience, so I'm saying. And for the orange part of Karela, you have kids in your home, the high school kids or growing kids who have acne, use it. It's a natural antimicrobial. You don't have to go to the stores to buy it. You can, instead of throwing it in the trash, we can use it as a soap bar. You can freeze it and you can use it. Like those, you just make a paste out of the Karela yellow, the orange part, and you can put it in the freezer bar, and those bars you can take it out and use it for acne treatment. The kids can use it. And also you can powder it and mix it up with oats to use it as a bath powder. That is a tip. And then other saving for us in Karela, we don't get enough, we don't have long season for saving gongura, which is another favorite for local favorite among us. But birkai and all those, everything. Indian squash, yeah, sorka, yeah. So all those we can sow direct, and also leave one fruit for the thing, and you get the seed, so you don't have to buy the next season. And then that is about harvesting. And then storage. For like I said, Karela, you can freeze. Gongura also you can freeze. You can make powders. Methi also you can powder. Methi is very easy to grow. It doesn't require water. Same thing, chukakura is another local favorite. That is like almost like a spinach. It needs like a microclimate. For us, when it is very hot in summers, make sure you're planting it on in the south in the shade. So it doesn't because it doesn't like a lot of heat. If you let it flower and save those flowers for the next season, you have your chikukura ready for the next season. So methi also same. So that is for the saving. Okay. So thank you. Sorry. Yeah. I know. You need a little bit. I know. Thank you for sharing and your experiences, and definitely your message is needed for everyone. Thank you. Thank you. I think when we have it, I think a lot of people have questions. When I share the questions with us, then I think you can answer. You can also jump into. Sorry for stopping you in the middle.
because of the people are leaving, so I just don't want to, so right now we have 38 members. Okay. Vinay, Do you want me to share my screen? screen, or otherwise you can also, just ask the questions. Okay. Or first, let's give the preference to, I think, the people who is in the session. If they have any questions in the chat, I think Anandana and Praveen garu. Praveen garu, are you available? Praveen, I think ask to unmute. Okay. And It's clear. yeah. Yeah. Anandana, are you there? Yes, Janardhan. Okay. I'm just browsing through the questions in the chat. Okay. Okay. So one person asked one question, sir. What are the major biofertilizers? Actually, for cultivation of 2 to 3 acres, biofertilizers are required. Is saying that. So, what are the major biofertilizers which can give nitrogen, phosphorus, potash? Major elements. Okay. So, for nitrogen, we can use rhizobium, azotobacter, as azospirillum. With this, we can get nitrogen. Means these useful microorganisms or biofertilizers, they won't give directly the nitrogen, phosphorus, potash, but they will mobilize all these things. They are in unavailable form. So PSB, phosphorus solubilizing bacteria, where there is a phosphorus, all soil types, they have ample of phosphorus and potash, but they are not in available form, cation, anion exchange, plus minus. So these microorganisms, biofertilizers, what they will do is they will make available for the plants. So rhizobium, azotobacter, azospirillum, they will useful in nitrogen uptake, and phosphorus solubilizing bacteria, useful for uptaking phosphorus, and potash mobilizing bacteria, it is useful for potash. So is clear, sir? One person asked this question. Yeah. And another person asked for actually this Ayurvedic plants. Really, it is a good topic, good subject also. In backyard farming, we should maintain some Ayurvedic plants, which are ప్రతి దానికి కూడా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా మినిమం కొన్ని ప్లాంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. Nowadays we are facing this diabetic problem, most people. So one plant is there that is called insulin plant, sugar plant in Telugu antaru. Scientific name is Cactus igneus. Cactus igneus. So every day మా ఫామ్ లో కానీ ఇంకెక్కడన్నా కానీ చాలా మంది ఫార్మర్స్ ఈ మధ్య ఎట్లా చేస్తున్నారంటే ఆఫ్టర్ 30 to 40 years రాగానే ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఫార్మర్స్ కూడా. సో ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒక లీఫ్ మనం చూయింగ్ చేసి తింటే ఈ డయాబెటిక్ అంటే ఈ షుగర్ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోయి షుగర్ లెవెల్స్ అన్ని కూడా కంట్రోల్కి రావడం జరుగుతుంది. ఇన్సులిన్ ప్లాంట్, క్యాక్టస్ ఇగ్నియస్, సో షుగర్ ప్లాంట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే రణపాల అని చెప్పేసి కిడ్నీ స్టోన్స్, కిడ్నీకి మిగతా అన్నిటి కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది రణపాల. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం తులసి చూస్తుంటాం, అజారడెక్టా ఇండికా, మనం నీమ్ చూస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా మనము ఈ మధ్య తిప్పతీగ అని ఒకటి వస్తుంది, తిప్పతీగ, టైనోస్పెరా కార్బోఫిలియా అని చెప్పేసి తిప్పతీగ, ఇది బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతుంది. తీగ జాతి కూరగాయలు, తీగ జాతి ఆకు, ఇది ఎక్కడంటే అక్కడనే మనకు ములుస్తుంది. అయితే ఇది ఏంటంటే మేజర్లీ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది, బాడీ రెసిస్టెన్స్ కి తిప్పతీగ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. మునగ ఆకు, 32 రకాల పోషకాలు మునగ ఆకులో ఉంటాయి. సో కరివేపాకు లాగానే మన మునగ ఆకును కూడా మనం వంటలో వేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా న్యూట్రియంట్స్ వస్తాయి, ఐరన్ కూడా వస్తుంది. I think Praveen garu, you done with the Sam Puran question, right? About the fertilizer. Okay, good. Anandana, and do you want to address any other questions related to US? Kirti is asking how often aeration. So generally, Georgia being high clay soil, aeration is definitely needed, especially lawns, etc. But once in a year is good enough. And
Yeah, Vinay, go ahead, please. Yeah. So one more question is like what soil needed to fill in the raised beds? Almost we covered in this session, I hope so. And another one is asking about the desi seeds. There are many sources for desi seeds. Locally, Valemvari farms and Kattula farms are selling plants, and of course, this year GATES is also planning to sell some of the vegetables. This one. And coming back to this one, if they are not available, they are available in the Amazon, and also some of the Texas and Florida farms are selling the desi seeds and plants. So you just Google it, you will find. But if you want to buy locally, this one, as far as my knowledge goes, Kattula farms. Kattula farms and Valemvari farms. Vidya Garu, do you have any idea? Vidya Garu? Yes, I would like to add to, I think Anand Garu gave enough resources, and you also mentioned, I would like to add to what Praveen Garu was saying, the medicinal Ayurvedic plants. Most of the Ayurvedic plants that Praveen Garu was mentioning, it's like we have to take it indoors, but if some of us are open to trying medicinal plants that are available locally, that is native to this land here, Zone 7, we can grow lavender, we can grow lemon balm, we can grow, like Anand Garu was saying, mint. These are all medicinal, milk thistle, aloe vera, and then we can also grow chamomile, and then lemon, tulsi annual. It is an annual, but we can save the leaves, and it is good for the teas and stuff. Okay, thank you. మీరు అంటే దేశీ సీడ్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా అప్రిషియబుల్ అన్న. దయచేసి గేట్స్ తరపు నుండి కనుక దేశీ సీడ్స్ ఇచ్చారంటే చాలా, అంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఒక ఉద్దేశంలో ఇన్పుట్స్ మనం ఇవ్వగలగాలి. సో దేశీ సీడ్స్ సప్లై చేయగలిగితే మాత్రం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయండి అని మనం ఇన్సిస్ట్ చేయడం కన్నా దానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ మీరు ఇవ్వగలిగితే కనుక చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు ఏంటంటే ఆనందన్న కూడా చెప్పినాడు, పిహెచ్ మీటర్ చాలా ఈజీగా మనకు అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారో పిహెచ్ మీటర్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతుంది. మనం మన సాయిల్ ని, మన వాటర్ ని పిహెచ్ టెస్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత కష్టపడ్డా కానీ పిహెచ్ కరెక్ట్ గా మనకు 7.5 కన్నా ఎంత తక్కువ దిగుబడి తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి పిహెచ్ మీటర్ కానీ ఈసీ మీటర్ ఉంటుంది, ఈజీగా దొరుకుతుంది. జస్ట్ 150 to 100 రూపీస్ ఇక్కడ ఇండియాలో దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఈసీ మీటర్ ఒకటి, పిహెచ్ మీటర్ ఒకటి, సాయిల్ టెస్టింగ్ కిట్ కానీ ఇది తీసుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది చేసుకోవచ్చు. Okay. Thank you. Yeah, this year GATES like they took initiative for the seeding, so hopefully you can buy those, and rather than buying, it will be helpful to who are not joined in the register. Please go ahead and so that we can get more like these initiatives. Thank you, Vinay. And Anandana, do you want to share about? I know we seeded, I think almost all 500 to 600. Seeding, I think, right? I think next week we are planning to sell those plants, right? Jonathan, one question is there from Kirtidhar again. Okay. So bringing seeds from illegal, why? Reason is for any region, non-local plants will bring so many diseases along with them. They may not be diseases to their native area, but for non-native area, they will destroy the local crops, local ecosystem, and there is a chance. That is the reason, unless and until it is tested and approved by FDA, it is illegal. So I know some of the seeds our people have brought, and they might not have impacted in a large scale. But there is a chance. That is the reason they say it is not totally banned to import the seeds from other area, but FDA wants to test them and ensure neither they are invasive or not they are harmful to the local species. That is the reason, Kirti. Hope I answered your question. And డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుండి ఎక్స్పోర్ట్ ఆర్ ఇంపోర్ట్ కి ప్లాంట్ క్వారంటైన్ అనేది సపరేట్ ఒక వింగ్ ఉంటుంది. ప్లాంట్ క్వారంటైన్ సపరేట్ వింగ్ లో టెస్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటారు. మేజర్గా ఇండియాలో ఇప్పుడు పార్థీనియం గోధుమలు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ పార్థీనియం అనేది అక్కడ యుఎస్ నుండి ఇండియాకి వచ్చింది.
విపరీతమైన ఎక్కడ ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ దగ్గర చూసినా అది మేజర్ ప్రాబ్లంగా ఉంది. సో వీడ్స్ కానీ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో సీడ్ బర్న్ ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి, సీడ్ బర్న్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని క్వారంటైన్ లో చూసిన తర్వాతనే మళ్ళీ అనుమతిస్తాం. ప్రవీణ్ గారు, నేను కీర్తి గారు అండి. Anyways, hear me? Yes, we can hear you, Kirti. Sorry, I just want to know, because ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో how we can మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం గేట్స్ ద్వారా. I also bring seeds, okay, there's nothing wrong in that, బట్ మనం దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అంటే FDI అప్రూవ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ని ఇంత స్కేల్ చేయాలి దీన్ని. అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్, ఒక మనం బ్యాక్ యార్డ్ లో చేస్తున్నాం. వన్ థింగ్ వాట్ ఐ హియర్ ఇస్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ సీడ్స్ అని అమెరికాలో అమ్ముతాం, మన ఇండియాలో ఒకప్పుడు లేకుండే. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? బట్ తెస్తే ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాట్ రిపర్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్? అంటే తెలియకుండా బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా. సో జస్ట్ నాట్ డీటెయిల్, జస్ట్ తెలవడానికి అంతే. Kirti, simple answer is this: if at all, if you want to do it in a very large scale, get through the proper channels. Like you get the customs cleared, then you are good. Okay, so backyard is okay as for some point, to some extent. I don't want to say that first thing I from think my it's mouth. not the forum to talk about that in the country. కొద్దిగా legal implications. I just want to bring it to the people's attention. And no worries. Okay, thanks. Thank you. Thanks. A really good session, guys. Thank you. Vinay, I think still you, I think. Yeah, we almost covered most of the questions. So yeah. What about from the spreadsheet? Any Yes, questions? yes, spreadsheet initially, like Praveen already covered, Praveen and Good. Anand. So it's mostly related to gardening vegetables, basically. I think one of the raising bits question, I think I see that in the chat. Did we address that? That's you. I bought raised bed 8x4 one. What soil need to fill and fertilizer? I think. No, I can answer that. I think Vijay has asked that question. Vijay, you can fill the bottommost layer with mulch, wood chip mulch, and add some mulch leaves, dry leaves, and then your grass clippings on it, and add some compost. You can get this from Amazon or online. For quickening the process of composting, you get the microbes, you can buy it and add it, and then you can put a 4-inch layer of topsoil, and you can first put like beets or methi or some kind of greens, which roots does not grow beyond 4 inches. And then after a few months, you can start using the entire bed for other vegetables and plants. If you are there, if you have any more questions, you can reach out. And Yeah, I I also unmuted everyone. If you have any question, you can talk. So the experts will answer your questions. Yes, you can just unmute yourself and you can share your question here. Or otherwise, Anandana, do you want to share about the next week program? About what we did in like 3 weeks ago in your Hamsa farm. Jonathan, you can share them. Okay. So 3 weeks ago, the youth volunteers and also the GATES board members and EC members, we went to the Hamsa farms, and what we did, we took I think almost 600 to 700 cups, like 20-ounce cups, and we filled the dirt, and then we seeded like varieties of the plants like okra and also tomatoes and also beans and cucumbers and the brinjal. So right now, they already grown, and next week we are planning to sell those plants. Like, we don't want to give in a free, like sometimes, when you give in a free, not much value. People whoever actually have a passion and whoever really they want to, grow the vegetables, or they want to do, the backyard farming. So we feel like, they care about those plants. So minimal cost, like $2 to $3, we're planning to come. We are planning to
share a Google form, and then we will list out all those the types of plants we have. Then whoever is interested, then they can choose the number of plants, and also the payment also is going through the GATES, so they can pay that amount, and then they can hold the plants. The next week, Saturday or Sunday, Indie Fresh or wherever the location is. So our youth volunteers and from the GATES team, somebody is going to be there to deliver those plants. So that's a plan. If you're interested, so please connect with the GATES. And but if you do not have any questions, then Vinay, you can say a word of thanks. And also before Vinay jump in, thank you, Brother Praveen, and also thank you, Anandana, and thank you, Vidya Garu and Vinay Garu. Yeah, thank you. And all the participants. And GATES is bringing, a lot of innovative programs. Please connect with the GATES. And if you are not in Facebook page, please go through a Facebook page and just like our Facebook page. And also we have a website, and also we have a YouTube channel too. So please connect through, whatever the channels we have, and please keep supporting GATES. Thank you, guys. Vinay, please go ahead here. Yeah. Thank you, Janardhan Garu. It was a good initiative for this year. And Praveen Garu and Anand Garu and Vidya Garu, your inputs were really helpful for most of the people regarding the gardening. So thanks thanks everyone. Yeah, if anybody want to share anything, I know I see the Sam Curran. I think he's already left, or still he's there. I know Sam asked some valuable question. But otherwise, you can wind up the call. Do you guys want to say anything, Praveen Garu and Anandana and Yeah. Thank you so much, Andy, for giving this opportunity. So, conclusion is backyard farming guరించి conclusion ఏంటంటే మనం ఏం తింటే ఆ రకంగా ఆలోచిస్తాం. సో వాట్ వి ఈట్ ఇన్ వాట్ వి థింక్. సో కాబట్టి ఏంటంటే మంచి ఆహారం తినాలి. దానికి గేట్స్ నుండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పైన, ఈ బ్యాక్యార్డ్ ఫార్మింగ్ పైన ఇంత మంచి ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కంటిన్యూస్గా ఇది 3rd year. చాలా మంది కూడా ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్కి ఇక్కడ చాలా మంది కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా నాకు మెసేజ్ పెడతా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఆపర్చునిటీ బాగుంది, ఇది ఇండియాలో కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే చైన్ సిస్టమ్, మీరు స్టార్ట్ చేశారు, సో ఇండియాలో కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం, మనం బాగుందండి, ఇది ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది. ఈ టైంలో అందరూ కూడా డబ్బులు అంతా ఊరుకున్నా కదా, ఆరోగ్యం బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో కంపల్సరీగా చేద్దామని ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అదేవిధంగా గేట్స్ తరఫు నుండి దయచేసి దేశీ సీడ్స్ సపోర్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా మనకు జనార్దన్ ఇంతకుముందు నాకు ఒకటి చేశారు, ఇండియాలో ఇక్కడ ఉన్న ఫార్మర్స్కి ఏమైనా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చాలా మంది రైతులు ఈ కాళ్ళకి గ్లాసులు పుచ్చుకొని కానీ, పాములతో కానీ, తేళ్లతో కానీ, లేదంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ తోటి కాళ్ళు అయిపోయి చాలా మంది చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. రైతు బీమా మేము చేస్తూ ఉంటాం, చాలా మందిని చూస్తూ ఉన్నాం. సో దానికి మీరు గేట్స్ తరఫున హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పడం నిజంగా ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము మీకు రుణపడి ఉంటాం అందరం కూడా. ఫార్మింగ్ కమ్యూనిటీ అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మా ఇండియా కొరకు ఇంత ఆలోచిస్తున్నారంటే రియల్లీ అప్రిషియబుల్ అండి. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. సో ఎటువంటి మాతో ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా కానీ తప్పకుండా ఇక్కడ మనకు అందరికి ఒక టీం ఉంటుంది కాబట్టి కలిసి చేద్దాము. సో గేట్స్ వాళ్ళకి కూడా పర్సనల్గా ఇటువంటి అకేషన్స్ మీరు ఇటువంటి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయడం నిజంగా గ్రేట్, అప్రిషియబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. You're welcome, Praveen Garu, and our team always therefore back home Telangana and Telugu states. సో మా అడ్వైజర్ టీమ్ కానివ్వండి, అట్లానే బోర్డు కానివ్వండి, ఈసీ కానీ ఎప్పుడు కూడా ముందు వరుసలో ఉంటుంది ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ నైట్ అండ్ హియర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఆఫ్టర్నూన్. Thank you. So Vinay, I think yeah, we are done. Anandana, you are there, or I think we he joined here actually again. Okay, I think all right guys, let's